So let us start. I think there was one question yesterday that I think when Ameta Vihari suggested I might touch a bit more on this question I was asked yesterday, and that was a question about the arising of the various mental factors as a consequence of eye consciousness arising. It's the Chakunsha, Paticha, Rupe, Upajati, Chakuvinyanang, etc. And then Passo arising and Vedana arising, all the mental factors arising as a consequence. And this person was asking, well, when we look at things, it looks the same, right? You look at things one day, look at it the next day, it looks the same. And yet you have this process, which is like a momentary process kind of reoccurring all the time. So how do we reconcile that? Something to that effect is how I understood the question. So how do we actually contemplate impermanence with these two seemingly contradictory things happening here? And the way I would normally recommend, or normally I see the suttas as recommending contemplating impermanence, certainly one of the ways, there may be other ways, is to follow the way it is done in the Anapanasati Sutta. And in the Anapanasati Sutta you go through the various stages of calming the mind, the last stage being the Vimochayang Chittang, liberating the mind. And after that, that is when you do the Anicca-anupassana, Viraga-anupassana, Nirodha-anupassana, and Patinisaga-anupassana. So you liberate the mind, which usually would mean entry into a jhana state or samadhi, and then you do the recollection or the contemplation of impermanence, contemplation of fading away, contemplation of cessation, and the contemplation of relinquishment. And the object of that contemplation, as I understand it, is the process that you have been going through. You've been going through a process of meditation, right? With the breath all the way till you attain samadhi. And in that process, things have changed. Things have faded away. Things have ceased. The body has gradually, you can see the changing initially, and it fades away and it ceases. The five senses, they start off by changing, then fading away and ceases, right? Certain feelings fade away and cease, and only nice feelings remain. Certain perceptions cease. So you see a whole process of things ceasing, changing, fading away and ceasing. And that is why what I understand to be the object of contemplation. That is to me a more kind of it's a type of change, type of contemplation that I can relate to quite easily. And this is what I suggested to this person who asked yesterday. I'm just repeating the answer I gave to her yesterday. And that is what I would suggest, how to contemplate anicca, viraga, nirodha, etc. I will be doing the Anapanasati Sutta later on, and we can discuss this perhaps more in more detail then. So I hope that makes sense. Then we can go on to some of the other questions. Let me translate. Oh, please, sorry. Yeah, okay. ඊයේ කතා වුණු තවත් ප්‍රශ්නයකට අද පිළිතුරු දෙන්න උන්වහන්සේ අදහස් කළා. ඒ ප්‍රශ්නයෙන් ඇහුවේ විවිධ ආකාරයට මනසේ තත්වයන් හටගන්න ආකාරය පිළිබඳවයි. චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥානං කියන සූත්‍ර පාඨයට අනුව එතනින් පසුව වේදනා හට ගැනීම, වේදනාවෙන් පස්ස වේදනා ආදී හට ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒ දිහා බලන්නේ කොහොමද? එය අනිත්‍ය ස්වභාවයත් එක්ක ගලපන්නේ කොහොමද කියන වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්න යෙදුනේ.
ඒ ප්‍රශ්නය දිහා බැලුවහම අපිට තේරෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය මොහොතින් මොහොත නැවත නැවත මතුවෙමින් යන ක්‍රියාවලියක් විදියටයි. ඒ වගේම එහි සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත තමයි එහි තියෙන අනිත්‍යතාවය දකින්න එක. සූත්‍රයක් උදාහරණයට ගත්තහම ආනාපාන සති සූත්‍රයේ තියෙනවා විවිධ අවස්ථා අපේ භාවනාව දියුණු කරන්න පුළුවන්. එහි අවසාන අවස්ථාව තමයි මේ අන්තිම පියවර තමයි විමෝචයන් චිත්තං. ඒ මිදෙන සිත දකිමින් භාවනා කරනවා කියන එක. ඊට අදාළව විරාගානුපස්සනා, නිරෝධානුපස්සනා, පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා, අනිච්චානුපස්සනා ආදී අනුපස්සනාවන් අපිට අනුදැනව දාරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ භාවනාවල් සිදු කරගෙන යද්දී අපේ භාවනා අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ උන්වහන්සේට තේරෙන විදිහට මේ ක්‍රියාවලියයි. ඒ ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ හුස්ම රැල්ලෙන් පටන් අරගෙන අවසානයේ දක්වාම දේවල් වෙනස් වෙමින් යන ආකාරය දකිමින් ඔබේ වේදනාවල් වෙනස් වෙන ආකාරය දකිමින් පංච ඉන්ද්‍රිය වලින් වෙනත් අධ්‍යක්ීම් වලට යමින් ඊට පස්සේ ඔබ සංඥාවන් දකින ආකාරය ඇතම් සංඥාවන් නිරෝධයටපත් වෙනවා. ඒවා දකිමින් භාවනා කරන එක තමයි එම භාවනාවේ භාවනා කමඨහන බවට පත් වෙන්නේ. එතන නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වෙන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. එයයි දකින්න කියලා යෝජනා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේ මත් පිළිතුරු දුන්නා. Okay. So then we can go on to the first question for tonight. Dear Venerable Brahmali, when I sleep at night, I dream bad things and shouted more. This is a burning problem for me. Please kindly give an answer. Brahmali ස්වාමීන් වහන්සේ මම රැ නිදා ගන්නකොට මම හීන දැකලා කෑ ගහනවා. මේකෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද? පිළිතුරක් දෙන්න. Okay, so you sleep at night, you dream bad things. Well, the answer is actually found in the suttas. The Buddha said that one of the benefits of metta bhavana is that it actually makes you sleep well at night. And then when you wake up in the morning, you feel bright and awake. And hopefully, it doesn't say that in the sutta, but hopefully it means you don't shout things at night. So that is what you should try to do. Try to do some metta bhavana. Try to give rise to this positive mind state, and then normally you will sleep very sound. Normally you won't have any dreams at all. You just go through the whole night and you wake up in the morning and you feel good in the morning when you wake up. And then you can start the next day also with a good start, which also obviously is very useful. මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සූත්‍රවලම තියෙනවා. මෛත්‍රී භාවනා වැඩිීමේ එක ප්‍රයෝජනයක් තමයි බොහොම හොඳින් නිින්ද යන එක. ඒ වගේම එහෙම හොඳින්ම නිින්ද ගිහිල්ලා මුළු රැය පුරාම හොඳටම නිින්ද ගිහිල්ලා උදේට අවදි වෙනකොට ඔබට බොහොම ප්‍රසන්න පියකරු ශක්ති සම්පන්න භාවයක් දැනෙනවා. ඉතින් සූත්‍රයේ සඳහන් වෙලා නැහැ ඔබ රැයට කෑ ගහනවද නැද්ද කියලා. නමුත් හොඳින් නිදා ගන්න පුළුවන් කියලත් උදේ අවදුනාම හොඳට ප්‍රබෝධමත් භාවයක් දැනෙනවා කියලත් සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව ඔබ මෛත්‍රිය වඩන එකයි කරන්න ඕනේ. මෛත්‍රිය සිතවිලි දියුණු කළාට පස්සේ මුළු රැය පුරාම ඔබට බොහොම හොඳින් නිදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පහුවෙනිද දවස හොඳින් ආරම්භ කරන්නත් පුළුවන්. Okay. So the one request here is a request to do a guided death contemplation, and I shall consider it. I'll put it to one side and we'll see what happens. What was your answer, Bante? It is a request for a guided death contemplation. So I will see what happens tomorrow. Yeah. එක ප්‍රශ්නයක ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා මරණානුස්සති භාවනාව මෙහෙවන්න කියලා මේ වැඩසටහන තුල. හෙට අපි බලමු ඒක පිළිබඳව සලකා බලලා. Okay. Next question. Dear Venerable Sir, I am unclear on the difference in meaning between sanya, nimitta and thought, especially in the context of meditation. Please clarify. Much merit to you. බ්‍රහ්මාලි ස්වාමීන් වහන්සේ මට අපැහැදිලි සංඥා නිමිත්ත සහ සිතුවිලි කියන ඒවා අතර වෙනස හඳුනා ගන්න එක කරුණා කරලා එය පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? භාවනා සන්දර්භය තුල සංඥා නිමිත්ත සිතුවිලි කියන ඒවා තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියලා. Okay, so
these words are used differently depending on where you look and who talks about these things. And in the suttas, a word like nimitta has many different meanings. But usually it means it's often translated as a sign or a mark, or it can even roughly be called an object of meditation, except that an object is something very stable, whereas a nimitta is something more unstable, perhaps. So, for example, talk about the nimitta of the of the corpse contemplation arising in the mind. That's called a nimitta. Basically, is the object of meditation at that time. So, more specifically, often the nimittas, when they are talked about in kind of modern meditation circles, it usually refers to a kind of a bright light that you see in the meditation practice. And sometimes that light can be incredibly bright. People say, I've seen the sun in the meditation, right? You haven't actually seen the sun, but you've seen something which is powerful as the sun, something incredibly powerful in your meditation. Sometimes it can be more dull, but sometimes it can have incredible power. And this is often used as the word nimitta is often used to describe that, depending on which meditation teacher, etc. But it is often used. Thoughts are just the things that go through your mind when you're thinking, right? You're thinking, you're verbalizing, you kind of things going through your mind. Sometimes it's like pictures, sometimes it's just verbalizing. You're thinking about this, thinking about that. That's almost the thing which stops the nimittas from arising. And sanya in certainly in the suttas means something like perception. And perception is just one's ability to be able to distinguish things, right? You sit here, you perceive people, right? Why do you perceive people? Because you have been taught this is a person looks like this. You perceive a tent, you perceive various things, you perceive sound, you perceive yourself sitting on the cushion. All of these things are perceptions. They are our ability to make sense of the world. So perception is a very deep thing. It's something that goes with you all the way on the path. As your path goes deeper, the perception gets more and more refined. And nimitta is one type of perception, but perception is much more than that. When you go into a state of jhana, that's another type of perception. That's called the pittisukha, vivekaja pittisukha. The pittisukha born of seclusion, or the samadhija pittisukha, the pittisukha born of samadhi. And then it gets more and more refined until you kind of make an end of perception completely. So perception is this very, very diverse category which refers to everything which enables us to make sense of the world. Sanya nimitta saha සිතුවිලි කියන ඒවා සලකා බැලුවම මේවා විවිධ ආකාරයෙන් විවිධ සූත්‍රවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. නිමිත්ත විශේෂ වශයෙන් ගත්තහම නිමිත්තට අර්ථ ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් තමයි සලකුණ කියන එක, අනිත් එක තමයි සංඥාව කියන එක, තවත් අදහසක් තමයි අරමුණ කියන එක, භවනා අරමුණ කියන එක. නමුත් නිමිත්ත කියන එක අස්තහවරයි, භාවනා අරමුණ කියන එක ස්ථාවරයි. ඒ විදිහට අපිට එතන වෙනසක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට සීවතික භාවනාව වඩද්දී කිසියම් මරණ ශරීරයක්, මරණු කෙනෙකුගේ ශරීරයක් අරගෙන භාවනා කරද්දී එතන තියෙන භාවනා අරමුණ බොහෝ කාලයක් පවතින අරමුණක්. ඒ වගේම නිමිත්ත කියන එක විශාල ආලෝකයක් විදිහටත් ඔබ අත්විඳිනවා. ඊටාම ප්‍රබල ප්‍රභාස්වර ආලෝකයක් විදිහට සමහර අය අත්දැකීමෙන් කියනවා ඉර භාවනාවේදී දැක්කා වගේ කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඒ ඉර දැකීම නෙමෙයි, ඉර වගේ ආලෝකයක් තමයි ඔබ අත්විඳින්නේ. සමහර වෙලාවට ඔබ කම්මැලි ආකාරයෙන් නම් භාවනාව කරන්නේ. නිමිත්ත බොහොම අවම ආලෝකයකිනුත්, එහෙම නැත්නම් බොහොම හොඳින් අවදිමත් භාවයෙන් භාවනා කරනවා නම් ප්‍රබලව නිමිත්ත අත්විඳින්නටත් ඔබට පුළුවන්. ඒ නිමිත්ත ගැන තියෙන අදහස්. ඊට පස්සේ සිතවිලි ගත්තහම සිතවිලි කියලා කියන්නේ ඔබේ මනස හරහා යන සාමාන්‍ය දේවල්, පින්තූර වගේ දේවල්. එතකොට ඔබ හිතන දේවල් තමයි සිතවිලි කියලා කියන්නේ. ඒවා නිමිත්තට බාධා කරනවා. සංඥා කියලා කියන්නේ ඔබ දේවල් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න තියෙන හැකියාව. මිනිස්සු, මේ ටෙන්ට් එක, ශබ්ද, ඒ වගේම ඔබ
කුෂන් එකක ඉඳගෙන ඉන්නේ කියන මේ නොයෙකුත් විදියට සංඥා වශයෙන් ගැනීමම තමයි සංඥා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම දේවල් ලෝකේ දේවල් පිළිබඳව හඳුනාගෙන ඒවයි අර්ථය කුමක්ද කියලා තේරුම් ගන්නටත් සංඥාව උපකාරී වෙනවා. සංඥාව කියලා කියන්නේ බොහොම ගැඹුරු දෙයක්. ඒ ඔබේ භාවනාවේ කෙලවරට යනකම්ම ඔබ සමග ඉන්න කෙනෙක් සංඥාව කියලා කියන්නේ. නිමිත්තත් එක්තරා සංඥාවක්. විශේෂයෙන්ම ධානා මට්ටමට ගියහම විවේක ජම්පීති සුඛං සමාධි ජම්පීති සුඛං කියලා ඒ කියවෙන්නේ නොයෙකුත් ආකාරයෙන් ඔබ අත්විඳින සංඥා අවස්ථා. එතකොට සංඥා කියලා කියන්නේ බොහොම විවිධත්වයක් තියෙන වචනයක්. ওই විදිහටයි සංඥා නිමිත්ත සහ සිතිවිලි හඳුනා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay. Good. So we can go on to the next one. So this one is about meat eating here. Today, 70 billion animals are excessively bred and farmed worldwide to meet man's craving for meat, including fowls and fish. Question 1. What are the probability of being reborn in the human realm for much of the meat eaters? In other words, if you eat meat, is that bad karma, or does it actually lead to a bad rebirth? I guess this is the question here, and I think that eating meat as such is not a very bad thing. Remember, the Buddha didn't actually say that you cannot eat meat. It is true, of course, that the methods of farming, etc., are very different at that time from what they are now. But there's a big difference, I think, between actually just eating the meat and killing animals. Killing animals takes a special kind of intention when you do the killing, whereas eating the meat itself, it doesn't actually include that particular intention. Even though in a sense you are supporting the meat industry, there's still a different intention at stake between the act of killing and the act of eating meat. That's my understanding of that. So I don't think it has necessarily a very big impact whether you eat meat or not. I don't think it will block your way, for example, even to be reborn in the heavenly realm. You can attain jhanas and eat meat and all these kind of things, and go all the way to nibbana and still eat meat. And it shouldn't be I don't think it will hold you back all that much. Of course, one of the things is that if you think it is nice and compassionate and supportive of animal welfare not to eat meat, then it's a wonderful thing not to eat meat. I wouldn't suggest that eating meat is a good thing. And I think if you come from compassion and do it in the right way, you don't eat meat, I think that, of course, is very good. It's more, you can use that as something positive in your practice, the not eating meat, if you do it in a skillful way here. Okay, second question. What's the origin of these? Do you want to answer that one first? Sure. Yeah? Okay. ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අද ලෝකයේ සත්වයෝ බිලියන 70ක් විතර මරනවා මිනිස්සුන්ගේ මේ මාංශ අනුභවයේ ආශාව සම්තෘප්ත කරගන්නට. විශේෂයෙන්ම කුකුලන් ඒ වගේම ඒ ආදී සත්වයන් විශේෂයෙන්ම මරනවා. ඉතින් එහෙම ඒවට සම්බන්ධ වෙන මිනිස්සුන් ඒ වගේම මස් අනුභව කරන මිනිස්සුන්ට නැවත මනුෂ්‍ය ලෝකෙ උපදින්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් ඒ උන්වහන්සේ වෙනත් විදියකට මේ ප්‍රශ්නය පැහැදිලි කළා. ඒ කියන්නේ මස් අනුභව කරන අයට කර්මයක් තියෙනවද කියලා. පිළිතුර තමයි ඒ මාංශ අනුභවය කියන එක නරක දෙයක් කියලා සඳහන් කරන්න අමාරුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේත් එහෙම නිර්දේශ කරලා නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ අද කාලේ සත්ව පාලනය සිද්ධ කරන ආකාරය, සත්වයන් ඇති කරන තැන්වල ඒ සතුන්ට සලකන ආකාරය, ඒ අයව මරණ ආකාරය, ඒක ඊටාම නරක විදියටයි කරන්නේ. එතනයි ගැටලුව තියෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සතුන් මැරීමත් මාංශ අනුභවයත් කියලා කියන්නේ දෙකක්. මැරීම තුල මැරීමේ චේතනාව තියෙනවා, අනුභවය තුල මැරීමේ චේතනාවක් නැහැ. එහෙමයි අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. උන්වහන්සේට තේරෙන විදියත් එහෙමයි කියලා උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. ඒ වගේම මාංශ අනුභව කරා කියලා ඔබ නැවත මනුෂ්‍ය ලෝකෙ උපදින්නටවත්, ධ්‍යාන ලබා ගන්නටවත්, නිවන් අවබෝධ කර ගන්නටත්, දිව්‍ය ලෝකෙ උපදින්නටත් කියන කිසිම දෙයකට බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඔබ
කිසිම ආකාරයකින් මාංශ අනුභවයෙන් වළකින්නට නම් ඔබ කැමති වන්නේ ඒක බොහොම හොඳ දෙයක්. විශේෂයෙන්ම මාංශ අනුභව කරන්නවත් එපා කියලාත් උන්වහන්සේ මාංශ අනුභව නොකර ඉන්න සතුන් මරණ එක හොඳ දෙයක් කියලා උන්වහන්සේ අනුමත කරන්නේ නැහැ. නමුත් කරුණාව, දයාව ඇතිව ඔබ කැමතිනම් මාංශ අනුභවයෙන් වැළකීලා ඉන්න එහෙම කරන එක ඉතාම හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම ඔබ උපාය කෞශල්‍යයෙන් යුක්ත, උපායශීලීත්වයෙන් යුක්තව මේ දිහා බලනවා නම් තවත් හොඳයි කියලායි පිළිතුරු විදියට දුන්නේ. Okay, so then the second part of this question is as follows. What's the origin of these animals that led to an explosion in their population today? Where do they all come from? If they have come from past lives, where do they originate from? And it could be from so many different sources, but an obvious source would be all the other animals, right? All the insects, for example, there are literally probably trillions and trillions of insects out there, and they might, if they are lucky, they'll probably be very happy to be reborn as a higher animal, if possible. Even though that isn't very nice either in some of these circumstances, it might be better than being an insect in any case. So that's one possibility, and there are, of course, other possibilities as well. Maybe they come from the ghost realm. I don't know. There are so many beings out there in samsara, traveling around, living, staying, hanging out in one realm or another, and they all could be the source for these animals. මේ සත්‍යයන් හටගෙන තියෙන්නේ කොයි මූලාශ්‍රයෙන්ද කොහොමද ඒ සත් වෙලා මෙහෙම ඉපදිලා තියෙන්නේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කියලා දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහලා තිනවා. ඒ ප්‍රශ්නයට අදාළව පිළිතුර තමයි විවිධ මූලාශ්‍රවලින් ඒ සත්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කුරා කුහුඹුවන් ඉන්නවා. ඒ කුහුඹුවන් කුරුමිනියන් ආදී සත්වයන් ට්‍රිලියන ගණනාවක් අද අපිට දකින්න පුළුවන් ඉන්නවා කියලා. ඒ සත්වයන්ගෙන් තවත් ඉහළ සත්වයන් මට්ටමට පත් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සත්වයේ කුණා කියලා විශේෂ ඉහළ තත්වයට පත් වුණා කියන එක අනුමත කරන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක් නොවුනත් එක අතකින් එහෙම වෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඒ අය പ്രേත ලෝකවල වගේ ලෝකවල සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සත්වයන් ඉන්නවා. එහෙම සත්වයන් මනුෂ්‍ය සතුන් වෙලා උපදිනව වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ සංසාරේ සෑහෙන ආකාරයට සත්වයෝ ඉන්නවා නොයෙකුත් තැන්වල නොයෙකුත් තලවල සැරිසරන ඒ සත්වයන් සතුන් වෙලා තිරිසන් සතුන් වෙලා උපදිනව වෙන්නත් පුළුවන්. නොයෙකුත් ආකාරයෙන් මේ සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම පිළිතුරක් තමයි ලබා දුන්නේ. Okay. So, next one. Venerable, what is the difference between Theravada and Mahayana Buddhism? Thank you. තේරවාද සහ මහායාන බුදුදහම කියන ඒ දෙක අතර වෙනස මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. I think it's meant Mahayana. It's not actually spelled right, but I think Mahayana is what is meant there. That's just my guess. So this is a kind of common question. One of the things, of course, one of the dangers of talking about the difference between Mahayana and Theravada, often you can end up arguing with a Mahayana Buddhist, who has the best path, who doesn't have the best path, what are the doctrinal differences and all these kind of things. But what somebody pointed out to me many years ago is that when you look at the Mahayana Buddhist and you look at the Theravada Buddhist and you look at how they actually practice their life, how they live, the kind of sila they keep, the kind of things they do in society, very often it is quite similar. We do very many of the same things. When we meet and we practice together, it actually is quite possible to practice together. Although the goal of the practice might be slightly different, it is often quite similar. But the main difference, the most important difference, is simply the goal, the purpose of the practice is different. So for Theravada Buddhists, the purpose is usually to arahantship, right? To become an arahant, fully awakened being in this life. That's usually the purpose. Whereas for Mahayana Buddhists, the purpose is almost always to be the bodhisattva practice. And the ultimate goal is to become a Buddha in the future. But even that division line isn't 100% clear anymore. These days you find many people also in Theravada countries who practice in the bodhisattva path. It's getting
common. I have no idea how many or percentages, but it actually is quite common these days. And often these days you find people in the Mahayana countries who say, "Oh, this Mahayana stuff doesn't work. It's time to become, practice the real original path of Buddhism." And I know certainly a few monks who started off as Mahayana Buddhist monks, and then later on they've been more interested in the Theravada Buddhism because they considered it a more true and original path, and more true to the original teachings of the Buddha himself. තේරවාද සහ මහායාන සම්ප්‍රදායන් දෙක අතර වෙනස කියලා ප්‍රශ්නය ඇහුවේ. පිළිතුරු විදියට උන්වහන්සේ දෙන්නේ කිසියම් නරක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ වෙනස හොයන්න යන එක. ගොඩක් වෙලාවට වෙනස හොයන්න ගියාම අපි තර්ක විතර්ක කරන්න පටන් ගන්නවා කවුද හරි කවුද වැරදි කියලා. ටික කාලයකට කලින් කෙනෙක් පෙන්වා දුන්නා මේ අපි මූලාශ්‍රය හොයලා බැලුවහම අපි එකම විදියටයි පුහුණු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මුල් යුගයේදී එකම කටයුතු තමයි සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ තේරවාද සම්ප්‍රදායෙත් මහායාන සම්ප්‍රදායෙත්. නමුත් එකටම පුහුණු වුණත් සමහර ලාට අරමුණ වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. තේරවාදයේ අරමුණ තමයි රහත් භාවයටපත් වෙන එක. මහායාන අයගේ අරමුණ තමයි බෝධිසත්ව භාවයටපත් වෙලා අවසානයේදී බුද්ධත්වයටපත් වෙන එක හැමෝම. ඒ බෙදීම 100% පැහැදිලි නෑ. ඒකට හේතුව තමයි තේරවාද සම්ප්‍රදායේ බෝධිසත්ව පුහුණුව තියෙන නිසා. තේරවාද සම්ප්‍රදායේ තියෙන ප්‍රතිශතය කීයද කියලා කියන්න අමාරුයි. නමුත් මහායාන සම්ප්‍රදාය ගත්තහම මහායාන සම්ප්‍රදායෙත් ඉන්නවා මහායාන සම්ප්‍රදාය වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා හිතලා මූලික බුදුදහම හරි කියලා මුල් බුදු සමය පුහුණු වෙන්න පටන් ගන්න අය. ගොඩක් මට හම් වෙලා තියෙනවා සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා මහායාන සම්ප්‍රදාය පැවිදි වෙලා තේරවාද සම්ප්‍රදායට පැමිණෙන එක. ඒ අය එහෙම ඉන්න හේතුව තමයි තේරවාද සම්ප්‍රදාය මුල් බුදු සමයටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉගන්වපු දේශනාවලටත් ඊටාම ආසන්න සමීපතාවයක් තියෙන එක. අනේ විදිය වෙනසක් තමයි පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. Okay. So the next question, this is interesting. Venerable Bhante, when I do breathing meditation, for a while I feel somebody else breathing inside me here. It feels very uncomfortable. What should I do? Thank you. May the Triple Gem bless you here. That's very interesting, isn't it? Can you translate? Please. Yeah. Samin Vahansa Mama ආනාපාන සති භාවනාව වඩද්දි මට දැනෙනවා වෙන කෙනෙක් මගේ ශරීරය ඇතුලේ ඉඳන් හුස්ම ගන්නවා කියලා. මේ වෙලාවට මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා අහනවා. පිළිතුරක් විදියට පටන් ගත්ත දෙන්න මේක හරි සිත් අලවන සුළු ප්‍රශ්නයක් කියලා. Okay, so if it feels uncomfortable, then probably it is something that you should try to do something about. Otherwise, to me, it sounds quite good, right? You don't even have to do the breathing. Let somebody else do the breathing for you. It's quite convenient, isn't it? Then there's no willpower. It's very easy. You just kind of hang out, allow things to happen by itself. But if it feels uncomfortable, then probably there is some kind of problem there. So it's probably something that you have to change your perception. It's very hard for me to know exactly what is going on. But perhaps it is just a matter of using too much willpower, and you're kind of just sitting, standing back enough, just to allowing the breath to happen by itself. That is one possibility. It may just be a play of perception. Sometimes perception can play around with you and make you feel all kind of strange things. But if it does feel very uncomfortable, you probably should either, if it is a problem of willpower, try to reduce the willpower. If it is something else that makes you feel very uncomfortable, then probably try a different meditation object. Try to do the metta, try to do something else. Because the idea of meditation is always to make it nice, right? To make it enjoyable, to make it something that you like doing. So this is always a bad sign if it is nice. So that is what I would recommend. හුස්ම ගනිද්දී වෙන කෙනෙක් ශරීරය තුල දැනෙනවා කියන එකට පිළිතුරු තමයි ඔබට හුස්ම ගැනීමේදී අපහසුවක් දැනෙනවා නම් එතනයි ගැටලුව තියෙන්නේ. නමුත් වෙන කෙනෙක් ඔබ වෙනුවෙන් හුස්ම ගන්නවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ කොච්චර හොඳයිද කියලා අහනවා. කවුරු හරි මොකද අපි වෙනුවෙන් හුස්ම ගන්න එකත් කරනවා අපිට තියෙන්නේ නිකන් ඉන්න.
වෙන කවුරු හරි අපි වෙනුවෙන් අපි ඇතුලේ ඉඳගෙන හුස්ම ගන්න හින්දා. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ ඔබට අපහසුතාවයක් විදියට දැනෙන එක තැන. සමහර විට මේක ඔබේ සංඥාවේ වෙනසක් කරගත්තාම හරියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ වැඩියෙන් චේතනා බලය යොදනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ සැහැල්ලුවෙන් ඉඳගෙන ඉන්නේ නැතිව මොකේ හරි එතන අඩුපාඩුවක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද සංඥාව කියලා කියන්නේ අපි ඉඳගෙන කොයිතරම් සැහැල්ලුවෙන් හිටියත් සංඥාව විසින් නොයෙකුත් ආකාරයේ එක එක සෙල්ලම් මේ භාවනාව තුළ සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. චේතනා බලයේ වැඩි ප්‍රයෝජනව නම් එය අඩු කරන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් වෙනත් භාවනා ක්‍රමයක් භාවනා අරමුණු විදියට භාවිත කරන්න. මොකද කොයි අරමුණ භාවිත කළත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කදිමව බොහොම විනෝදමත්ව භාවනාව කරගෙන යන එක නිසා ඒ පිළිබඳව අසතුටින් අපහසුතාවෙන් භාවනාව කිරීමක් නෙමෙයි. Okay, so next one. Why is cruelty mentioned separately from ill will regarding sankappa and vitaka? It seems to me that it can be included in it. What is the difference between these two? In other words, between ill will and cruelty. What can be the reason that the Buddha divided sankappa and vitakas into three categories? It didn't stay just with karma and vyapada, which is the case of the nivaranas. ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි මේ හිංසා කිරීමත් ව්‍යාපාදයක් කියන දෙක වෙනම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ දෙක සංකප්ප විතක්ක විදියට ගත්තාම එකට සඳහන් කරන්න පුළුවන් නේද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම කාම ව්‍යාපාද කියන නීවරණ දෙකට හසු වෙන ආකාරයට මේවා කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන් නේද කියලාත් අහලා තියෙනවා. ඇත්තට මේ කොටස් තුන කියලා මට නම් තේරුනේ නැහැ. What are the three categories, Bante? Three are vyapada, anger, ill will, and vihingsa. Vihingsa. Yeah, and kama. Then four categories. Yeah. Three. Yeah, three. Kama, vyapada, and vihingsa. කාම ව්‍යාපාද විහිංසා වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනයි කියලා අහනවා. ඒ වගේම කාම ව්‍යාපාද කියන දෙකට ගත්තාම එතන නීවරණ දෙකකින් එය සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් නේද කියලාත් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි වුණ නැත්නම් සිංහලෙන් ආපහු අහන්න. මට එහෙමනොත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. Okay. So first of all, I don't really like the idea of cruelty. I'm not sure if cruelty is such a good translation of vihingsa. It's more like just it's like not harming, right? As I said yesterday, it's about not being it's being ruthless, cold-hearted, not caring about other beings. And you can see how that is different from ill will. If you have ill will, you are angry, right? And your actions are derived from that anger. You're thinking angry thoughts. That is quite different from being cold. Cold means you don't care about the consequences for other beings. And I think that's why the Buddha divided into three categories, because there are two different types of problems. One is the opposite of kindness, of metta. The other one is the opposite of karuna, or compassion. Cold-hearted means you don't have karuna. If you have karuna, you're not cold-hearted. And metta is the opposite of vyapada, of anger. So when you're kind, kindness is the opposite of anger and ill will. So that is the reason, that is the distinction between the two. And that's why I think the Buddha included it, because it kind of broadens out the scope for these things. And yes, it is true that in the five nivaranas it only talks about kama and vyapada. That is true. But remember, the Buddha talks about, he has many different categories, right? And every category shows a slightly different viewpoint of the world. So the viewpoint of the world in the three vitakas is going to be slightly different from the nivaranas. The nivaranas are usually the very last remnants of problems that you have to abandon just before you enter samadhi. If you look at the way the gradual training works, the gradual path, the anupubba sikka is
you have all the virtues, you have the sense restraint, you have the sampajanya, and then just before you go, you have the jhanas, you have the abandoning of the 5 hindrances. It is always just before you enter the jhanas. So the nivaranas seem to be, that's why they are called elsewhere the upakilesas. Upakilesas, the refined defilements of the mind. So usually the nivaranas refer to the fairly refined states or problems that remain in the mind. That's why they are talked about also in the Satipatthana Sutta towards the very end, the very last abandoning of defilements before you enter samadhi. So because of that, you're getting to very refined stages already. You probably already abandoned the idea of being cold-hearted, probably already gone, and now you're just dealing with this very fine refined defilements. පිළිතුරු විදියට දුන්නේ මේ විහිංසාව කියන එක, cruelty කියන එක ඒ විදියට පරිවර්තනය කිරීම එක එච්චරම හොඳ පරිවර්තනයක් නෙමෙයි කියලා අදහස් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට දයාවෙන් තොර භාවය, ruth කියන වචනයත් එක්ක ගත්තාම ruthless දයාවෙන් තොර භාවය තමයි මේ විහිංසා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ද්වේෂය කියන එක, ill will කියන එක ගත්තාම එතන තියෙන්නේ තරහව. ඊළඟට මේ අපි කරුණාවක් නැහැ කියන එකට මේ cold, අපි කිසිම හදවත ගල් වෙලා වගේ කිසිම කරුණාවක් නැති තෙතමනයක් නැති කෙනෙක් කියලා එහෙම ඒ අදහස එතනින් මතුවෙනවා. එතන ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් තරහව, අනික කරුණාවක් නැති භාවය. කරුණාවේ විරුද්ධ පැත්ත තමයි මේ ගල් හදවතක්, තෙතමනයක් නැති හදවතක් තියෙනවා කියන ස්වභාවය. අනිත් එක තමයි මෛත්‍රියේ විරුද්ධ පැත්ත තමයි තරහව, ද්වේෂය කියන එක. ඒ වගේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙන නිසා තමයි එහෙම බෙදලා තියෙන්නේ කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ බෙදන්නේ නැත්තේ කියලා පිළිතුරක් දුන්නා. පංච නීවරණ ගත්තාම ඒ තුල තියෙනවා කාම, ව්‍යාපාද කියන දෙක. ඒ හැම වෙන්කිරීමක්ම කරලා තියෙන්නේ විවිධ අරමුණු ඇතිව. බුදුරජාන් වහන්සේගේ දේශනාවල නීවරණ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ පුහුණුවේ අන්තිමට, අනුපූර්ව ශික්ෂාවේ, අනුපූර්ව පුහුණුවේ අන්තිමටයි මේ නීවරණ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. සීලය වැඩුවට පස්සේ, සංවරය වැඩුවට පස්සේ එතනිනුත් අවසානයේදී තමයි නීවරණ ගැන සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒවා උපක්ඛිලේශ විදියට සියුම් මනෝ තත්වයන් විදියට අපි ඒවත් එක්ක ගනුදෙනු කළ යුතුයි කියලායි සූත්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ. සමාධියට ඊටාම ආසන්න වුණාට පස්සේ අපි නීවරණ සමග ගනුදෙනු කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා එහෙම වෙන් කරලා තියෙන්නේ කියලා පිළිතුරක් උන්වහන්සේ ලබා දුන්නා. Okay, so next one. Venerable Sir, in the Dakina Vibhanga Sutta, the Blessed One has said, if you contemplate anicca for one moment, it is better than giving any dana. Could you kindly explain how to contemplate anicca? You want to make lots of merit, right? Be honest. That's how can you please contemplate anicca in meditation? Thank you, much merit to you. Maybe, Venerable, it's better if you translate the question together with the answer. It might be better here. Sure. You get them together. Yeah. Sure. Okay, so I don't think it's in the Dakina Vibhanga Sutta. I think this is in the Velama Sutta in the Anguttara Nikaya, where it talks about the different categories of making good karma, so to speak. And then the Buddha goes through all the various kinds of generosity, and the highest kind of generosity is like giving a dwelling to the Sangha, and then higher than giving a dwelling to the Sangha is taking the triple refuge, right? Triple refuge. And then higher than that is keeping the 5 precepts. Higher than that is developing metta, and then higher than that is developing anicca, the perception of anicca, anicca sanya, or anicca, I think it's anicca sanya there. So you have to understand it in context. And when you understand that context, you understand that what is meant here by developing the anicca sanya, it means a very profound insight. It doesn't just sitting down and thinking, seeing things passing away and arising kind of in an ordinary sense. It means a very profound understanding of anicca. And I think probably what is meant there is probably the anicca that leads to the Aryan stages, where you see sabbe sankhara anicca. That's essentially what you see here. That's what I think that means. And that's why it's higher than metta. Because developing metta, even for one finger snap,
basically, when the Buddha talks about developing metta, he means the highest kinds of metta. So it's referring to samadhi, right? Higher than samadhi is only really the development of the Aryan stages. So probably means the full insight into all sankharas being impermanent. That's probably what it means. So it's not something you can just do, right? You can't just say, I'd like to make much merit, let's do the anicca sanya. It's not as simple as that. But how can we develop the anicca sanya? And a simple way of doing that is just to do death contemplation, right? Remember that when you do death contemplation, you are including anicca, dukkha, and anatta in that contemplation. Obviously, anicca, so many things are impermanent when you die. So many things are dukkha when you die. And also anatta, all the things you have to leave behind, your body, not the least, is anatta, and then that has to be left behind as when you pass away. So that is one way of doing the contemplation of these things in a very simple, ordinary way. If you want to do more profound anicca sanya, then it is what I said before. You have to develop your samadhi, develop the mind in peace, and then you can look back on the process of making the mind peaceful. And when you look back on the process, you can see that anicca is happening during that process, anicca is happening. Certain things are passing away, certain things are disappearing, right? And that is anicca happening right before your eyes. You can see that happening. This word anicca means many things. It can mean things just changing, right? Things not being reliable, feelings coming and going, changing. But it can also be more profound. Anicca can be also viraga, fading away. Anicca can be nirodha, cessation. Anicca covers all those things. So it can be has a very broad range of application, depending on how deep and how profound it is. So this is how you develop the anicca sanya, and it's quite a profound thing, and this I think is what is meant in this particular sutta. Is it Velama Sutta? Velama Sutta, yes. Yeah. ප්‍රශ්නය තමයි දක්ඛිනාභංග සූත්‍රයේහි සියලුම දානයන්ටත් වඩා අනිත්‍ය වැඩිම මහත්ඵලයි මහනිසංසය කියලා සඳහන් වෙනව නේද? ඇයි එහෙම සඳහන් වෙන්නේ කියලා අහලා තියෙනවා. පිළිතුරු විදියට උන්වහන්සේ මතක් කළා මේ අහන කෙනාට මං හිතන්නේ ගොඩක් පිං කරගන්න ඕන වෙලා වගේ කියලා. හැබැයි මේක සඳහන් වෙන්නේ දක්ඛිනාභංග සූත්‍රයේ නෙමෙයි අංගුත්තර නිකායේ වේලාම සූත්‍රය කියන සූත්‍රයේ. එතකොට හොඳ කර්මයන් පිළිවෙලින් සඳහන් කරලා තියෙද්දි මුලදීම පටන් ගන්න එක එක පිළිවෙලට කොහොමද වැඩි වෙන ආකාරයට ඒ හොඳ කර්ම රැස් වෙන්නේ කියලායි. මුලින්ම ත්‍රිවිධ රත්නයේ සරණ යන එක හොඳයි. ඊට වඩා හොඳයි පංචශීලය ආරක්ෂා කරන එක. ඊටත් වඩා හොඳයි මෛත්‍රිය වඩන එක. එතනින් පස්සේ තමයි අනිච්ච සංඥාව වැඩිම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ බොහොම ගැඹුරු අදහසකින් මිසක් සාමාන්‍ය අදහසකින් නෙමෙයි. මේ ආර්ය තත්වයට පත් වෙන්නට අදාළ වෙන සබ්බේ සංඛාර අනිච්චා ආදී වශයෙන් හිතලා ගැඹුරින් භාවනාව වැඩිමක් තමයි මේ අනිච්ච සංඥා වැඩිම විදියට සඳහන් වෙන්නේ. මොකද මෛත්‍රී භාවනාවටත් වඩා පසුයි මේක සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මෛත්‍රී භාවනාව වැඩිමත් අසුරු සැනකින් මෛත්‍රී භාවනාව වැඩිමත් ඊටාම වටිනවා කියලා සූත්‍රවල සඳහන් වෙලා තියෙද්දි මේ අනිච්ච සංඥා වැඩිම ඊටත් වඩා ප්‍රබල භාවයට පත් වෙන්න නම් මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ගැඹුරු ආර්ය තත්වයට පත් වෙන්න වඩන අනිත්‍ය සංඥාව කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තහම මරණානුස්සතිය වඩද්දී අනිච්ච සංඥාව, දුක්ඛ සංඥාව, අනාත්ම සංඥාව කියන සංඥාවන් අපි වඩනවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා හැම දෙයක්ම අනිත්‍යයි කියලා. ඒ නිසාම දුක්ඛ භාවයත් අපිට තේරෙනවා. නමුත් අපි කලින් කිව්වා වගේ සමාධියෙන් පසුව වඩන අනිච්ච සංඥාවෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි ගැඹුරු සමාධිය වඩාගෙන ආපු ආකාරය දැකලා එතනත් අනිත්‍යතාවය දකිමින් ඒ ක්‍රියාවලිය තුල ඇස් ඉදිරිපිටම පේන වෙනස දැකීමයි අනිච්ච සංඥාව විදියට අපි ඒ වේගවත්ව වෙනස් වීම දැකීම මෙතනින් අදහස් වෙනවා. අනිත්‍ය කියන එක වෙනස් වීම විතරක් නෙමෙයි විරාගයත් නිරෝධයත් කියන ඒවත් අනිත්‍ය විදියටයි අපිට ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ විදියටයි අපිට මේ වෙනස
මේ මෙහිම සඳහන් වෙලා තියෙනයි කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay. Okay, so next question. Venerable Sir, I imagined myself in my deathbed and found myself wishing for the same life circumstances in my next life. Okay. You must have had a very good life, presumably, and you want exactly the same thing again in your next life. Are you sure you want exactly the same thing? Haven't you had any suffering in your life? Do you want to have all those things again? No problems at all? Remember that when you say the same things, it means all the suffering as well, right? All the problems you've had. Anyway, also, this is what you want in addition, presumably. So you want the same life, but you also want these extra things. And these extra things are easy parents who support my spiritual life and are proud of it. I also want easy career that gives me time to engage in these kinds of spiritual activities for longer periods of time. And also you want Kalyana Mitra relatives, etc. Okay. It's like a wish list. I would like to have all these things in my next life. Okay. Is this a peaceful death or is this vibhava tanha? Thanks a lot. The idea with death contemplation is not to make a wish list for your next life. That is not really how it's supposed to work. The idea with death contemplation is to end those desires, right? To make your mind peaceful, not to think about how you want to live your next life. So this is not, I would not recommend this kind of death contemplation. So if you want to have a really peaceful death, the best thing is just to allow karma to take its course, not to try to control this, to direct your mind in a certain way, or to do things in a certain way. Sometimes people think, in my next life I must become a human being, because if you're a deva, you just hang out and you enjoy yourself, and you don't get anywhere. Are you sure about that? Are you sure that's the case? If you read the sutta, sometimes the devas become stream enterers, right? Sometimes the devas make big progress when they hear the teaching of the Dhamma. Are you sure it's better to be reborn as a human? Sometimes if we try to take charge of things and we try to control things and steer things in a certain way, sometimes we just make a mess of it because we don't really know what we're doing. We think we're taking charge, and actually we just we don't know what's happening here. So what I would do is just make the best of this life. Make sure you create as much good karma as possible. You practice as far on the Buddhist path as you possibly can. You make the best of this life, and then you allow karma to take care of the rest. And the karma will then hopefully just guide you in the way that you hopefully in the best possible way. That is really the idea, and this is what I would suggest, rather than trying to control life and wishing for various kind of things. So peaceful death just means relaxing when you die, right? Just enjoying the process, not wishing for anything in particular. If you are a good person, death is quite nice. It's a nice thing to die if you're a good person. There's nothing to worry about. When you're getting very old and the body becomes very decrepit, you're very sick, and your old age, nothing works anymore, it's nice to get rid of this old body, right? You had enough of this old body. So it just feels good, and you get out of your body. You hear all the stories about out-of-body experiences. Everybody says it's liberating to get rid of the body. So death is usually, if you are a good person, death is a liberating and nice experience. And then you allow karma to take you into the future. That is a peaceful death, not wishing a large number of things. Is this vibhavatana? It's certainly not vibhavatana. It's more like bhavatana, because you are desiring existence, right? You want to go on to a new existence and a new life. That's bhavatana, not vibhavatana. Vibhavatana means you want to exterminate yourself. You want to make an end of it all and commit suicide or whatever, and then you get reborn anyway. So that is the vibhavatana. So I hope that was an answer to your question. If not, maybe write another one and we'll have a chance another time to answer it. ප්‍රශ්නේ තමයි මට සිහිපත් වුණා මගේ මරණ මංචකේ මම ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේම මම සිහිපත් කරා මේ ජීවිතේ ලැබුණු විදියටම හැම දෙයක්ම ඊළඟ ජීවිතේදීත් ලැබෙන්න කියලා. එහෙම හිතන එක හොඳද කියලා අහනවා.
පිළිතුරු විදියට උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළේ එහෙනම් හොඳම ජීවිතයක් තියෙන්නේ නැති. ඒ හින්දා තමයි ඒකම අපහු ඉල්ලන්නේ කියලා. ජීවිතේ ඔබට ස්ථිරවම කිසිම දුකක් තිබුණේ නැහැ කියලා ස්ථිරද කියලා අහනවා. මතක තියාගන්න ඔබේ ජීවිතේ තියෙන ප්‍රශ්න එකතු කරලා ගත්තාම ඒ තමයි ඔබ විවිධාකාරයෙන් විඳපු දුක් විඳපු ආකාරය. එතකොට ප්‍රශ්නෙට යටින් ලියලා තියෙනවා ඊළඟ ජීවිතයේදී ලබා ගන්න කැමති ඒවා. පහසු ජීවිතයක් ඒ වගේම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් රස්සාවක් ඒ රස්සාව හරහා නොයෙකුත් ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වල යෙදෙන්න පුළුවන් වෙන විදියක් තවත් තුන්වෙනියට බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ යාළුවෝ වගේම හොඳ ඥාතීන් ඉන්න කියලා. එහෙම හිතන එකයිද ඒ ලිස්ට් එක දිහා බැලුවහම ඒක පේන්නේ අපි මේ විශ් ලිස්ට් එකක් හදාගෙන වගේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේවා මට ලැබෙන්න ඕනේ කියලා ලිස්ට් එකක් හදාගෙන වගේ කියලා. නමුත් මරණයේ අවස්ථාවේදී අපි සාමකාමී මරණයක් සිද්ධ වෙනවද කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ලිස්ට් එකක් හදාගෙන මැරෙන එක නෙමෙයි. මේක අනුමත කරන්න අමාරුයි. ඒ මරණය වෙද්දී අපි එක් ප්‍රාර්ථනාවන් නැති කරගන්න එක, ආශාවල් නැති කරගන්න එක තමයි මරණානුස්සති භාවනාවේදීත් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ වැරදි විදියට කරන මරණානුස්සති තමයි භාවනාවක් මේක. ඒ නිසා ඒක අනුමත කරන්න බෑ. කර්මයට ඉඩ දෙන්න හැම දෙයක්ම කර්මය විසින් සිදු කෙරේවි කියලා ඒකට ඉඩ දීලා ඔබ හොඳ මිනිසෙක් විදියට ජීවත් වෙන්න බලන්න. සමහර අය හිතනවා දෙවිවරු වෙලා උපදිනොතින් අපිට නිවන් අවබෝධ කරගන්න බෑ. මනුෂ්‍ය වෙලාම උපදින්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට ස්ථිර දෙහෙම හිතන එක. මොකද දෙවිවරුත් ඉන්නවා සෝවන් භාවයටපත් වුණු අය. ඒ නිසා ඔබ නැවත හිතලා බලන්න. ධර්මය අවබෝධ කරගන්නපු දෙවිවරුත් ඉන්නවා. අපි කළ යුතු දේ තමයි අපේ ආධිපත්‍යයෙන් මේ ක්‍රියාවලිය බැහැර කරගන්න එක, අපේ පාලනයෙන් බැහැර කරගන්න එක. මෙහෙම අපි පාලනය කරන්න හදන්නේ දේවල් නොතේරෙන නිසා. ඒ නිසා අපි හිතන්න ඕනේ පුහුණුව හොඳට කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ පුහුණුව තුලින් කර්මානුරූපීව දේවල් සිදු වේවි කියලා ඒකට ඉඩ දෙන එකයි. ඒ වගේම ඔබ සාමකාමීව මරණයටපත් වෙද්දී ඔබ කරන්නේ පරණ ශරීරයෙන් දුක් විඳින ශරීරයෙන් ඉවත් වෙලා හොඳ ශරීරයකට සමහර වෙලාවට යන එක. මේ ශරීරයෙන් ඉවත් වෙන එකම කොයිතරම් මිදීමක්ද සැහැල්ලුවක්ද කියලා අපි හිතන්න ඕනේ. ඊළඟට අහලා තිබ්බේ මේක විභව තණ්හාවද මෙහෙම හිතන එක කියලා. මේ විභව තණ්හාව නෙමෙයි මේ භව තණ්හාව. මොකද අපිට තව හොඳ විදියට පවතින්න තියෙන ආසාව නිසා. විභව තණ්හාව කියලා කියන්නේ මේ ජීවිතයෙන් කෙලවර කරන්නට තියෙන තණ්හාව. ඉතින් සමහරවිට අපි ජීවිතේ නැති කරලා මෙතනින් ඉවර කරගන්න හදනවා. ඒ වගේ තණ්හාවක් තමයි විභව තණ්හාව කියලා කියන්නේ. නමුත් මෙතන පැහැදිලිවම තියෙන්නේ භව තණ්හාව, භවය නිර්මාණය කර ගැනීමට තියෙන තණ්හාවයි කියලා පිළිතුරු දුන්නා. මේ පිළිතුර අපැහැදිලි නම් නැවත ප්‍රශ්නයකින් අහන්න කියලාත් උන්වහන්සේ උපදෙස් දුන්නා. Okay, so maybe last question for tonight. We have a couple of Sinhala questions. Have you? Okay. Could I pick one? You want to pick one here? Okay, should I leave this one here? For tomorrow? Or you can also go with that. Yeah, we can do this one and we can do the Sinhala tomorrow maybe here. Yeah. Okay. It doesn't matter. It doesn't matter which ones we do now, which one we do tomorrow. Yeah. Okay. So, so this question is as follows: what is yoniso and ayoniso manasikara? What is its relation to the path? Can you please give some advice how to practice it? And what is the relation between yoniso manasikara and sati? Okay. So yoniso manasikara means something like wise attention, roughly speaking, wise attention. Ayoniso manasikara, unwise attention. That is perhaps my preferred translation. There are probably many ways it could be translated, but that is I think that's reasonably accurate. And what it is yoniso manasikara is every time you think in a way, you act in a way that leads you in the direction of the Noble Eightfold Path, that's yoniso manasikara. Every time you do something which leads you away from the Noble Eightfold Path, that's ayoniso manasikara.
So this yoniso manasikara is something that ideally you need to have from the very beginning all the way to the very end of the path. You need to carry it with you all the way through. And as long as you have yoniso manasikara, you are practicing in the right way. You're heading in the right direction. It's one of those fundamental things that you have to be able to even start the Buddhist practice. If you have no yoniso manasikara, you won't even get started on this. So its relation to the path is very profound. It's something that you carry with you all the way along the path. Can you give some advice how to practice it? Well, every time you practice the Dhamma, you're practicing in the right way. You're practicing yoniso manasikara, right? All the things I've been talking about during the talks, you learn how to guide the mind away from anger, say, towards metta. That's yoniso manasikara if you do it properly here. Every time you guide the mind away from sensuality and you understand the danger in sensuality, that's yoniso manasikara. Every time you indulge in anger and you get caught out in anger, that's ayoniso manasikara, right? You're heading in the wrong way. That's really all it is. Yoniso manasikara is everything which helps you move in the right direction on the Buddhist path. What is the relation between yoniso manasikara and sati? The relation is just that if you have sati, right, with every stage you move along the path, the more profound is that yoniso manasikara that you can practice. So when you have sati, it's just a higher level of yoniso manasikara than if you don't have sati. If you get to samadhi, it's even a higher level of yoniso manasikara. When you get to panya, it's even higher level. So they're just different levels. So if you have sati and you apply your mind in the right way when you have sati, that's called yoniso manasikara. ප්‍රශ්නේ තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරයත් අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් අතර වෙනස මොකද්ද? යෝනිසෝ මනසිකාරයත් මාර්ගයත් අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? ඒ වගේම සතියත් යෝනිසෝ මනසිකාරයත් අතර සම්බන්ධය කුමක්ද? එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන්නේ සිහිනුවණින් විමසා බැලීමට. අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන්නේ සිහිනුවණින් විමසා බලන්නේ නැතුව පුහුණු වෙන එකට. එතකොට එහෙම පිළිතුරක් දෙන එක හොඳයි වගේ කියලා උන්වහන්සේට හිතනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම අපි හිතනවා නම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ආර්ය මාර්ගයේ වැඩෙන විදියට එතන තියෙන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුක්තව පුහුණු වීමක්. ආර්ය මාර්ගයෙන් ඉවතට යන විදියට නම් ඔබ පුහුණු වෙන්නේ එතන තියෙන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුක්තව පුහුණු වීමක්. යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තියෙන කල් ඔබ ඉන්නේ හොඳම අවතේ. යෝනිසෝ මනසිකාරයේ නැත්නම් ඔබට භාවනාව පටන් ගන්නවත් බෑ. ඉතින් යෝනිසෝ මනසිකාරය පුහුණු වෙන විදිය තමයි ධර්මයේ පුහුණු වෙනකොට ඔබ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පුහුණු වෙනවා කියලා හිතන එක. ඔබ මේ භාවනා වැඩසටහන තුලදී ඉගෙන ගන්න නොයෙකුත් ආකාරයෙන් මනස දියුණු කරන විදිය. මේ ඉගෙන ගන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුක්තව භාවනා කරන විදිය තමයි. ඔබ තරහව තුල නම් තරහව තුල නම් ගැලිලා ඉන්නේ එතන තියෙන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. සිහිනුවණින් හිතා බලන්නේ නැතුව සිහිනුවණ බැහැර කරලා ඔහේ තරහව තුල ඉන්න එක අයෝනිසෝ මනසිකාරය. ඊළඟට අහලා තියෙන්නේ සිහිය එක්ක තියෙන සම්බන්ධය කුමක්ද කියලා. සිහිය තියෙනවා නම් ගැඹුරු වූ යෝනිසෝ මනසිකාරයක් ඔබට තියෙනවා කියන එකයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. සිහිය කියලා කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ගැඹුරු පැතිකඩක්. තවත් ගැඹුරට යන්න පුළුවන් සමාධිය තියෙනවා නම් ඒ වගේම තවත් ඉහළයි ප්‍රඥාව තියෙනවා නම් එක් එක් මට්ටමින් යෝනිසෝ මනසිකාරය ඉහළට වැඩෙන්නේ මේ ආකාරයට. ඒබඳු පිළිතුරක් තමයි ලබා දුන්නේ. Okay, very good. So that's it for tonight. So we will see you again tomorrow morning here. අද රාත්‍රියේට මෙපමණයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. හෙට උදෑසන නැවත මුණ ගැහෙමු.